It's a World Jollof Rice Day. Na ce mutanen kirki mutanen arziki ba za a yi ba ina fatan kana laha. Na ce ba gashi nan dai kun gani pepper mix mu ne da ɗin herbs mu da su ginger da su ɗan garlic muka zuba na ɗan yi toasting ɗin shi sai na blending na ɗan jefa magi na aji a gefe na kawo sweet potato ɗina shine za mu yi amfani da shi a maimakon plantain da ake ɗan sawa a gefe nan kuma gashi nan mun ɗan saka man gyaɗan mu da ɗan albasan mu sai kuma ka kawo pepper mix ɗin mu da tomato paste muka zuba zaki ɗan jujjuya shi ne ki haɗe komai da komai ya haɗe sai ki kawo spices ɗinki ki sa mun yi amfani da garlic da black pepper da kuma powdered ginger sai ki zo ki saka seasoning da kuma salt ki jujjuya wannan kuma shinkafan mu ce da muka wanke ta ta dan sha iska kamar yadda kuke gani sai ki jujjuya wato wannan haɗin jollof rice ɗin ko ta musamman ce because ba wani artificial color ba wani wani seasoning ma da zai saka ma shinkafan nan kala babu shi a cikin shinkafar kamar yadda kuke gani shi kuma magi duk wanda kike da shi zaki amfani da shi ki rufe ki jujjuya ki rufe ta an jima ki kwatanta yayi in kina son albasa ruwa ki saka in ba kya so ki bari mun yi amfani mu da spring onion albasa mai lawashi kenan ki dan rufe dan turaru kenan ya salam shinkafan nan ta haɗu kun ji kamshin ta wato idan kai toasting ɗin kayan miya a farko kamun kai amfani da shi yana bala'in ƙara wa abinci daɗi kenan yau dai rana ce ta jollof rice ta duniya ina fatan za ku yi subscribing ku yi liking ku yi sharing da family and friends at Chef Safmar da Safmar Kitchen bye